cerap matahari, ada banyak solar filter. dua, tiga, empat, lima, tiga, empat kan? Ini boleh fokus. 제가 또 영상을 하나 보여드릴게요. Next. Deepest appreciation to アジアの皆さんに少し天岩戸のお話を。 The Kingdom of Thailand. data-data untuk geodesi ini daripada hilal matahari adalah Ini kemungkinan agak sulit untuk mendapatkan visibilitas hilal. itu nak anak bulan, anak bulan sangat halus. Kita talking about astrotourism, maka pernahkah tuan-tuan melihat langit yang penuh dengan bintang? This is your telescope, an engineering marvel, an exploration powerhouse. Use it to look back in time and explore the first galaxies that formed after the Big Bang. To peer into atmospheres of planets orbiting the stars. It's your eyepiece to the uncharted, unknown, and unimagined. This is the largest, most complex, and challenging space telescope ever constructed. It will change our understanding of the universe and our place in it. The James Webb Space Telescope. Equipped with the largest primary mirror ever to be flown in space, at 6.5 meters, it's more than 6 times the size of the Hubble Space Telescope primary mirror. Webb's 4 cutting-edge infrared instruments and cameras operate at super cold temperatures. Temperatures colder than the surface of Pluto. Getting this cold is done with the help of the largest sun shield ever flown. A 5-layer, tennis court-sized sun shield that blocks heat from the sun, earth, and moon. Webb will be the first telescope to detect light from the most distant galaxies in the universe. These first galaxies formed about 13.5 billion years ago, only 300 or so million years after the Big Bang. Webb carries advanced technologies to tackle some of the most fundamental questions about the universe. How did the first galaxies form and evolve? Are there chemical signatures of the building blocks of life on other worlds? Is our solar system unique? Launching such a large telescope into space is an incredible engineering challenge.
Fully deployed, Webb is too large to fit inside any rocket fairing. Engineers designed it to be folded, like origami, to squeeze inside the European Space Agency's 5-meter diameter Ariane 5 rocket fairing. After launch, controllers on the ground deploy Webb remotely. Deployment is an intricate ballet. For nearly 3 weeks, controllers carefully unfold Webb. After this delicate dance, Webb's golden mirrors are precisely aligned using motors behind each hexagonal mirror segment, adjusting them to form one perfect mirror. Once the instruments are fully cooled, the exploration will begin. Webb is a technological challenge like no other, born of the efforts of thousands of people across the United States, Canada, and Europe. The James Webb Space Telescope is your telescope. Use it to explore, to challenge theories, to see sights yet unseen. It's yours to unfold the beauty and mystery in the universe and our place in it. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam. Okey, boleh dengar tak suara saya? Okey, apa khabar semua? Selamat malam. Hari ni saya sengaja bertemakan kuning dan hitam B, okey. Bukan B lah, kiranya untuk meraihkan warna cermin. Warna cermin James Webb Teleskop. Okey. Baik. Mungkin saya nak tahu macam mana suara saya dengar jelas ke? Okey. Alhamdulillah dekat sini ada Afiq. Okey. Waalaikumsalam. Hai. Saya Haziq. Okey Haziq. Okey, baik. Apa khabar? Okey. Tak sabar kata Aisyah, adik kita ni. Aisyah Nuriman kata tak sabar. Baik. Kemudian kata Muhammad Ahyan. Waalaikumsalam. Bang sihat tak? Sihat. Alhamdulillah sihat walafiat. Malam ni bersama dengan anda semua. Danish. Hai, apa khabar Danish? Selamat malam. Okey. Okey, Aisyah kata jelas. Terima kasih Aisyah kerana kongsikan. Okey, bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca saya di sini Kajang baru saja lepas hujan tadi. Okey. Jadi malam ni insyaAllah jam 8 berapa ya? Akmal, terima kasih Akmal. Wow, cantik Akmal gambar komik tu. Saya tak dapat nak serap kerana malam ni kena menyaksikan pelancaran roket ni. Nanti insyaAllah. Danish kata awan tebal. Danish, terima kasih kerana kongsikan. Okey baik, malam ni kita sama-sama menantikan detik bersejarah. Pelancaran James Webb Teleskop setelah hampir tak salah saya 30 tahun ke? Perancangan teleskop ini untuk dilancarkan dengan mengambil orang kata apa bajet sejumlah hampir 10 bilion tak salah saya. Besar tau, besar. Orang kata apa perbelanjaan yang begitu besar sekali, okey, untuk melancarkan sebuah teleskop yang begitu canggih. Ya, 30 tahun dengan nilai 10 bilion. Bayangkan harga sebuah teleskop yang begitu mahal ni tidak dapat ditandingi oleh mana-mana teleskop buat masa ini, kan? Hampir 10 bilion USD yang telah diletakkan, diusahakan, dibangunkan untuk teleskop yang begitu canggih inilah. Okey. Jadi malam ni sambil-sambil kita nak menyaksikan kita nak menyaksikan orang kata apa jauh namanya Akmal. Ayolah macam je tu. Apa tu tengah hujan. Flora dia di mana? Okey, tu dapat tak di sana di apa tu Kourou di France, tempat pelancaran roket Ariane 5 ni juga nampak berawan tadi kan. Jadi roket yang saya sebut tadi, roket Ariane 5 yang anda tengah lihat sekarang ni tengah diceritakan oleh komentator daripada NASA. Okey, yang merupakan roket yang akan menghantar James Webb Teleskop. Okey, baik.
Waalaikumsalam Rayleigh, apa khabar? Okey. Dan malam ni kita insya-Allah menyaksikan rasanya satu detik yang bersejarah kerana teleskop yang akan dilancarkan ni, satu, nilainya berharga 10 bilion. Yang kedua, proses nak binanya mengambil masa 30 tahun. 30 tahun tau. Anda di mana 30 tahun? Ha. Okey, saya faham. Okey, baik. Jadi kita nak tengok dululah apa beza teleskop ni dengan Hubble. Saiz dia, manusia ni macam mana bezanya. Jom kita tengok dulu macam apa rupanya kan. Kita tengok apa bezanya teleskop ni. Okey, jom kita tengok sama-sama ya. Okey, itu dia. Manusia 1.75 meter, okey, Hubble 2.4 meter dan James Webb 6.5 meter. Besar. Okey, besar kan? Tadi kita dah lihatkan perbezaan antara saiz teleskop James Webb dan juga Hubble serta manusia yang berada di sebelah yang tadi. Kan, kalau manusia tadi 1.5, James Hubble 2.5. Ini 6.5 meter, besar kan? 6.5 meter, yang mana teleskop Hubble ni dia mempunyai 18 buah segmen berbentuk hexagon. Okey, 18 buah segmen macam berwarna keemasan kerana disalut dengan emas. Okey, macam baju saya ni. Okey. Dan akan menggunakan orang kata apa akan mencerap dengan spektrum inframerah. Tidak seperti Hubble yang mana Hubble mencerap menggunakan spektrum cahaya boleh nampak. Sangat-sangat berbeza, sangat-sangat berbeza. Okey, baik. Jadi bila dilancarkan kelak nanti, insya-Allah malam ini kita tengah menantikan dalam tempoh lagi mungkin 15 minit tak salah saya kan anggaran pelancaran. Tadi saya dengar tadi katanya good to go. Green, everything's green, good to go. Kita menantikan pelancaran orang kata apa, roket Ariane 5 ni. Kita nak tahulah macam mana bila dilancarkan nanti teleskop James Webb ni akan pergi ke mana. Dan berada di mana. Jom kita tengok ya, di mana orang kata apa, James Webb teleskop ni akan berada, di orbit yang mana satu. Okey, kita lihat dulu kedudukan orbit James Webb teleskop. Nanti saya akan ceritakan sedikit tentang orbit ni. Okey, itu dia orbit dia, L2. Orbit James Webb teleskop. Baik, jadi kita dah lihat orbit James Webb teleskop tadi tu kan. Orbit James Webb teleskop ni, teleskop JWST ni tidak mengorbit bumi seperti mana Hubble. Hubble kedudukannya hanyalah berada dalam 500 km di atas bumi. Tetapi James Webb teleskop akan berada 1.5 juta kilometer. Jauh, 1.5 juta kilometer daripada bumi. Bersamaan dengan hampir 5 kali ganda jarak bumi dan bulan. Okey, kalau jarak bulan dan bumi dalam 384,000 kilometer, anggaran kasar begitulah ya. Okey, jadi kirakanlah kali dengan 5. Jadi anda akan dapati jaraknya sangat-sangat jauh, 5 kali ganda jarak di antara bumi dan bulan dan mengambil masa hampir 29 hari untuk sampai ke orbitnya. 29 hari ya untuk sampai ke orbit JWST. Jadi apa yang menariknya adalah kerana orbit JWST ni atau James Webb Telescope ni, dia tidak mengorbit bumi tapi dia bersama-sama dengan bumi mengorbit matahari. Dia akan sama-sama dengan bumi mengorbit matahari. Sebab itu tadi kalian dapat lihat kan, dia berada jauh daripada bumi, di belakang sana, kawasan yang lebih menghampiri ke arah Marikh, saya boleh katakan begitu kan. Jarak dia 1.5 juta kilometer. Jadi dalam orbit yang berputar, membelakangkan matahari. Maksudnya teleskop ni, macam mana saya nak katakan, teleskop ni, kata-kata ini telefon saya kan. Ini telefon saya ni. Dia punya kantar dia di sini, matahari berada di sini, di belakang ni. Kantar dia mana kantar dia? Katakanlah kantar dia mana kantar nak buat ni? Mana kantar nak pilih ni? Tak ada benda depan saya ni.
Katalah pen ni kan. Okey, pen ni duduk kantar dekat sini Ini menara kantar dia. Okey, menara kantar dekat sini. Okey, matahari berada di sebelah belakang ni. Jadi di belakang depan sini lah dia punya pelindung cahaya matahari. Okey, dengan tujuan untuk menyejukkan teleskop JWST. Dapat lihat sebenarnya sangat-sangat unik kerana JWST dapat berfungsi dengan baik apabila berada pada suhu yang teramat-amat sejuk. Di belah sini, belah yang saya kata tadi ada kantar ni kan. Okey, suhu nanti akan mencapai tahap negatif 233 darjah Celsius. Okey. Dekat sini ada kantar dia negatif 233 darjah Celsius. Okey, manakala di bahagian yang sini yang menghadap matahari ni suhunya adalah 85 darjah Celsius. Nampak tak? Jauh kan? 85 darjah Celsius di kawasan ini, kita pun badan kita tak sampai 85 darjah Celsius. Cuba tega berapa suhu badan kita. Cuba komen sikit kan. Abang kakak adik kan, cuba komen. Setiap hari tengok suhu masuk dalam orang kata apa, kedai, mall dan sebagainya, kita kena tag kepala suhu tu kan. Berapa suhu yang korang dapat. 1 darjah naik pun dah tak boleh masuk mall kan. Sebab apa? Demam kan. Ini kan pula 85 darjah Celsius. Kita tahu takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Ini 85 darjah Celsius. Jadi solar panel semua dekat sini, ada communication antena dekat sini, komputer dekat sini. Kemudian dia punya sistem untuk steer ataupun untuk kontrol pergerakan teleskop pun semua dekat belah sini. Belah sini hanyalah ada mirror sahaja, hanyalah ada dia punya kata apa, cermin sahaja. Nampak tak? Suhu yang sangat panas 85 Celsius, di sini negatif 233 darjah Celsius. Takat beku air pun 0 darjah Celsius. Nampak tak? Sampai begitu sekali kan. Okey. Jadi itulah dia sebenarnya yang kita dah saksikan. Orang kata apa, suhu yang sangat-sangat ketara bezanya kan. Dekat situ. Ya, 36, 37. Okey, 36. Terima kasih. Wah ni 36.5 darjah. Okey, terima kasih Mukramin. 36. Betul-betul. Kalau 39, 38 tu dah tak boleh masuk mall dah demam dah kan. Okey. Okey, nak tanya macam mana satu objek orbiting dekat Lagrange point walaupun tak ada mass dekat situ yang menghasilkan daya graviti. Hanif, terima kasih soalan yang sangat-sangat menarik. Okey, inilah dia yang kita kata hukum yang telah ditemui oleh namanya siapa? Lagrange kot. Hukum 3 objek di angkasa. Yang mana kedudukan tarikan graviti di antara bumi, bulan dan matahari berada pada orang kata kedudukan yang stabil. Kalau beranjak sikit ke depan, okey, beranjak sikit ke depan dia sama ada dah masuk ke graviti bumi, dia akan tertarik ke graviti bumi ataupun ke matahari ataupun kepada bulan. Jadi di sinilah titik yang paling stabil di antara ketiga-tiga objek ni. Kita tahu kan objek yang mempunyai jisim kan, dia ada mass dan setiap mass ada graviti dia. Okey, mana yang lebih kuat tarikan graviti dia, maka dia akan menarik satu sama lain lah, maknanya dia akan ke sana. Jadi dia ada satu kedudukan yang orang kata apa, stabil, yang membalance untuk membolehkan satu objek tu berada tidaklah ditarik oleh kata apa ketiga-tiga. Dia macam kita mana tahu, macam kita main apa tali kan. Dah pernah tak dekat apa tu kem bina negara kan, kem bina negara pula, kem bina motivasi ke apa kan, yang anda disuruh untuk ambil air dan sebagainya kan dekat tali kan. Kita main-main supaya orang kata apa, air tu tak tumpah ataupun barang tu tak jatuh letak atas kertas kan. Kita nak kena balancekan tarikan tu. Begitulah dia Abang Hanif boleh tengok detail bagaimana sebenarnya calculation 3 jisim. Okey, A, B, C sama kerana bumi, matahari dan bulan. Okey, bumi, matahari dan bulan. 3 jisim tu. Okey, 3 jisim bulan. Okey, kalau saya salah minta tolong tengok semula ya. Alright. Okey. Kita tengok dekat sini sekarang ni dalam di launch control di orang kata apa France, Kourou tengah menantikan pelancaran. Nampak tak all system made ready? Mungkin saya boleh suarakan. Okey. Saya boleh suarakan ni.
You know that we have 2 tanks in each Nampak cryogenic berawan stage, nampak berawan di upper sana. 11 stage minit and dari start. main stage. Menarik sangat-sangat. Terima All kasih 4 Hani. tanks Terima are, kasih of course, sama-sama. thermally insulated from the hot Okey, 11 minit environment kalau where nampak. Okey, saya we are tutup. here Tak in nampak pula dia Guyana. punya orang kata apa ni ya. However, these liquid propellants are kata at apa? very low temperature, and because of that, slightly evaporate. Okey, saya To tutup. ensure Okey, 10 minit. they are perfectly 10 loaded minit, at okey. liftoff, their final loading and Dikatakan topping up roket will Ariane last 5 ni up to mempunyai 4 kadar minutes gegaran yang before perlahan. launch. Tapi So that will be sebenarnya the yang paling beginning of penting the adalah synchronized suatu teleskop sequence yang dibina run dia by adalah the hasil ground kerjasama calculators. 3 buah negara. Yang Then pertamanya we adalah will have NASA atau Amerika on Syarikat, the yang keduanya free daripada side Kanada dan yang the ketiganya end of daripada the France. topping up, the final loading France and the ataupun topping yang up dipanggil ESA, of the European Space different Agency lah. tanks. And Okey, on the jadi electric side, kerjasama we will have the ketiga-tiga onboard orang kata computer apa getting Space prepared Agency for the ini launch also, and it will be membangunkan James Webb Teleskop uploaded ni with the H0, with the H0 time, the time memakan masa for the 30 liftoff, tahun. 30 tahun. Macam which mana is lah orang today mula-mula at sekali 9, yang beginning of the merancang window, hidup lagi ke tidak kan? 9:20 local time, Mudah-mudahanlah mereka dapat 7:20 menyaksikan Eastern time. orang kata apa pelancaran ini. Boleh lihat dekat dia punya And orang Luce, kata we're coming up fairing on tu kan, that dekat final atas weather kod tu fairing report. tu nampak We 3 logo expect utama. all Kita ada systems to NASA, remain kita ada green. ESA, We'll be European going Space down to the Agency, fishbowl dan to juga kita confirm ada that just a orang moment kata or apa two from now. It's a Kanada. 27-minute ride to orbit from liftoff until the time that the Just 9 minit. Webb 9 Observatory minit is daripada separated from the sekarang. upper Okey, stage kita of the Ariane menyaksikan 5 rocket. pelancaran roket Several Ariane minutes later, the commands will ESA. be given to unfurl its solar array, followed by the confirmation from the telescope controllers in Baltimore that we are power positive, meaning that electrical current is flowing through that solar array. With us today inside the so-called fishbowl, kalau ada seated komen, with ada apa mission nak tanyakan, controllers on the floor of pelancaran the ni control berlaku di room mana? is Pelancaran ni Raphael berlaku Chevrier di of Arianespace. France, di Raphael, Perancis. how's everything looking? What's being Kourou. discussed down there? Hi, Rob. Well, so far so good. We just received the last weather forecast. It's all green for Nampak the tu, okay, 80 all that green is means semuanya forecast right now. boleh What we dan checked selamat untuk was dilancarkan. altitude winds, wind in the vicinity of the Launchpad, and risk of lightning. So right now, it's a relief because the weather was a bit tough in the last Tapi kita nampak couple tadi days. kan berawan kan. But Saya harap everybody sangat dia is tidak very kata focused abort the on mission. next steps. The start of the synchronized Untuk sequence sebuah at teleskop 7 bernilai minutes 10 before bilion dan liftoff. kita harapkan bukan Last takat dia boleh operations that dilancarkan Luce dengan described selamat, earlier malah dia akan before sampai ke Webb orbitnya and the Ariane 5 dan are going to akan lift berjaya off to melakukan soar into the proses sky. orang kata apa membuka Thanks, Raphael. We'll be back with you and Luce here shortly. dan semualah. We now have confirmation from Baltimore that James Webb is on internal power. Apa khabar, Amidst all of this Tuan? activity, we Apa khabar, cannot forget Firdaus? that it is Bila nak Christmas makan? Day. Tiba. 53 years ago, the Di sini astronauts of hujan, Apollo 8 risau completed their 10th and hati-hati final orbit musim of the hujan moon sekarang ni. after reading from the book of Di sini Kajang Genesis pun on hujan juga Christmas tapi dah Eve. reda dah. Billions of people watching with rapt attention back on our planet. Nampak tu, The kata astronauts then billion of headed for people home waiting. following Kiranya their spacecraft generasi yang trans-Earth lepas injection semua burn. menantikan lah. Today, more than a half century later, we're just minutes away from another Genesis, the genesis of new era of discovery. Apa khabar Launch of Kak the James Sida? Webb Salam Space dari Telescope KB. is at hand. We're just Wow, 38 Sida, terima seconds kasih. away from Tak entering sabar. the Saya pun tak critical sabar juga synchronized sequence. menyaksikan You're pelancaran going ni. to be hearing Tak sabar all juga the critical menyaksikan calls pelancaran from the DDO, the roket. Range Operations Dan Manager, who is Jean-Luc JWST ni. Boyer, Zain here in Zainal, the Waalaikumsalam. Apa in the khabar? Mission Control Apa Center. khabar There he semua? is. He Terima will kasih. be Khabar calling the baik. start of Wow, synchronized nampak tak sequence, dekat atas all meja of the tu kan critical ada countdown dia punya milestones, model and Ariane we will 5. be listening Dalam very tu pula ada intently satu for his model tu. calls. Let's stand by. À tous de DDO. Attention pour la séquence finale lanceur. Oh, itu dia bahasa Perancis. Ada tak kawan-kawan kita yang boleh bahasa Perancis? Okay. Top. À Jérôme, 7 minutes. And with that, we've entered the period of synchronized Saya rasa sequence. pengalaman yang agak You heard menakutkan ialah Luce sebagai seorang Fabricant kalau just a jadi moment or director two ago untuk pelancaran ni ialah explain some kerana of pada the beliau critical adalah activities. The orang first kata one apa coming up just a few kunci seconds from untuk now, go or which no will be go untuk the pelancaran topping ni. off
of the main stage go tanks. or no go? The Maksudnya kalau first or go, core stage was loaded earlier apa this saja morning berlaku with lah. 175 tons of propellant, 150 Jadi kalau tons of tak liquid go, dia kena oxygen, ambil semua and keputusan di 25 atas tons of tangan dia, liquid dan dia boleh hydrogen. matikan The upper pelancaran stage tu loaded with walaupun tinggal 15 beberapa tons of saat propellant. lagi. That will be the workhorse 6 for a minit lagi, 16-minute burn to setelah lift hampir James Webb 30 tahun to its kita final menantikan orbit. pelancaran At separation, JWST some 27 minutes and 7 seconds after launch, James Webb will be at kita an mengharapkan altitude of about semuanya lancar. Kita 864 tidak mahu statute menyaksikan miles. sesuatu To yang put that into perspective, Alhamdulillah, saya tak some cakap 520 miles higher than the Hubble Space Telescope ke and angkasa more ni than 600 sangat-sangatlah miles mencabar. Hai higher Dayang, than apa the khabar? Hai International Dayang dari Space mana? Station. Webb at that point will be traveling about 21,000 miles an hour as it heads out to a highly elliptical Yes, halo-like Azwan, racetrack kenapa orbit dilancarkan di some 1 Perancis kerana million ini miles adalah from Earth orang kata apa, to begin perjanjian its yang telah scientific observations. dilakukan oleh orang kata apa, 3 buah negara ni. In a little more NASA, than 1 minute Space, from dari now, we ESA, will European see Space Agency dan juga the Kanada. four tests pressurized Dan at juga the roket flight level milik for orang the kata last apa, test before the ignition of the Ariane 5 ni Vulcan merupakan engine. roket yang paling antara yang banyak lah And in parallel, berjaya the electric menghantar system misi-misi jauh are ke also angkasa. set in flight configuration. Maknanya Those track record ni computer, ada. the Dan dia electrical power as for the mempunyai telescope, it will gegaran yang switch orang kata from lebih ground to sedikit internal daripada power roket-roket lain. 1 minute before the launch, Kapal 1 minute angkasa and kan 5 sebelum seconds before the nak launch. dihantar, dia akan ada And testing we are tau. going to Dia see testing minus gegaran 6 dia. seconds. Jadi semua benda dalam tu kerana nak pergi ke At angkasa kan minus 6 bergegar seconds, roket we kan. will see the disconnection of the upper stage, these big cryotechnic arms you can see on this picture. Saya yang takut. Then 4 minit 3 lagi seconds kawan-kawan. 4 before the minit lagi. H0, the inertial Apa platform that perasaan will anda give semua all the malam ni? information about where it is to the launcher will be Apa released. perasaan anda semua? And at H0, the 7-second sequence to ignite the Vulcan engine of the main start stage will Nampak start. cuaca di sana That will take kata apa, macam 7 seconds, awan a tebal. little less than 7 seconds, Tapi where tadi the engine katanya will start go up to its untuk flight regime. Once the kata computer check pelancar that the roket Vulcan sangat-sangat engine sesuai is lah. Dan running juga di normally, Kourou ni adalah kawasan and you yang will see at paling that point the selatan lah flame going kiranya di stable Perancis at kan. the Kalau outlet Kourou of tu the nozzle. dia And at that berhampiran dengan point, khatulistiwa. the onboard Kalau di computer Malaysia will kawasan mana ignite yang two sesuai untuk boosters melancarkan roket? that will enable Banyak to move the cabaran hanya nak kalau nak 770 dilancarkan di tons negara of kita Ariane and Webb. Okey, antara faktor Coming up utamanya on the adalah T-4 minute mark right now. Just kita a ada banyak couple of negara lain milestones yang real dapat quick. negara kita. Kalau kita At nak the 1 lancarkan minute roket, 5 second kalau nak mark into the lancar di flight, Ariane 5 will go through perairan the orang period kata of apa maximum di dynamic kawasan pressure, Malaysia Peninsula max dan Q as Semenanjung, it's known. kita ada Sabah Sarawak. That Kalau will berlaku be apa-apa, the period of nanti akan maximum terkena pada aerodynamic orang kata forces apa on the rocket Sabah dan Sarawak. itself. The Jadi solid walaupun kita rocket berada boosters, pada which will provide about 90% of the initial thrust kedudukan off the yang launch pad, sangat baik, will iaitu shut down and separate at the 2 minute 21 second mark into the flight, followed a minute and 5 seconds after that by fairing jettison. That will expose the James Webb Space Telescope to the environment of flight for the first time. The main stage separation, or the first stage separation, comes at the the 8 minute 47 second mark into the flight, and that will be about a 16-minute burn of that upper stage engine. It will cut off at about 24 minutes 51 seconds into the flight, and then we'll go into a post phase of about 2.5 minutes to allow any oscillations to dampen out, provide the most pristine environment for the James Webb Telescope before observatory separation. Aisyah kata We're coming up on the 2 minute 50 second mark into the flight. Again, you're going to be hearing critical calls down the stretch here from the DDO, or the Range Operations Manager, Jean-Luc Voyer. Dia menarik kan kerana dia menggunakan origami satu dan satu. Kalau The tengok weather is go. We have a green board. No issues being worked. No issue. NASA officials, including Greg Robinson on the right, carefully watching the telemetry, looking intently at the final couple of minutes of the countdown live Bawa as kajak it kasa is di kawasan spent Pulau Carrier in the sebab saya preparation of the James kawan Webb Space project data yang Telescope that is wow, about to bagus. fly. Terima kasih. On his Di kawasan side, Pulau on the Carrier nak left of lancar the ke screen, mana tu? Oh, from Iron Space. banyak laporan yang kita terima ya. And that is the Kalau DDO, the Nupin Range kata Operations Manager, dengan Laut Jean-Luc Sulawesi. Voyer, as we have hit the Oh, 2 depan minute sana mark ada in the Laut Pasifik countdown. depan lagi ya. Depan tu Laut Sulawesi punya. Okey. So ada banyak lagi. Okey, banyak juga kawasan-kawasan yang berpotensi untuk melancarkan roket.
Ada jual tak merchandise kenangan? Okey. Merchandise kenangan. Semua dah keluar. Semua dah keluar pergi. Semua dah pergi dekat depan kaca tu kalau tengok That will be Nak the keluar pergi tengok atmospheric ke apa part tu? of the flight, the atmospheric Nak flight, tengok roket tu naik kot. and the trajectory will Nampak be tak? driven by a very to reduce the Merchandise saya tak aerodynamic pasti. Tapi loads. mungkin kalau merchandise tu jual We will dekat have a France very kot. Tapi different kawan-kawan boleh dapatkan exo-atmospheric flight after that. poster yang percuma dan sebagainya. And Semuanya you ada were dalam watching a website number of James people, Webb. VIPs and invited guests moving out to the observation platform that is right next to the Jupiter Control Center as we stand by for Okey, the 1 minute nama call control from center Jean-Luc tadi Voyer. Jupiter. Orang-orang tu nak ke mana? Saya pun tak sempat Attention pour tanya. moins 1 minute. 1 minit kawan-kawan, 1 minit. 1 minit kawan-kawan. 1 minit je. Cewa macam nak jual barang kat Shopee kan. À 0 moins 1 minute. Okey, 5 Thumbs minit up je. from Jean-Luc Wow, Voyer. kata All dia. systems are go. We're inside a minute 59 now. saat. T-minus 50 Sama-sama seconds kita and counting. saksikan. Jom kita As saksikan you heard sama-sama. earlier, the Vulcan 2 engine will ignite. Okey. Turbo pumps will come up to flight speed for 7 seconds, and the Ah. command will be issued to ignite the solid Baru nak rocket kabur. boosters. The Apa James yang nak Webb dikaburkan Space tu? Telescope will be on its way. Dialog. Boleh ada talent tak? T-minus 30 seconds and 30 counting. saat kita sama-sama nantikan, saksikan pelancaran roket Eden 5 membawa bersama teleskop James Webb. Wah. Standing by for terminal count. Okey, 10, lain 18. Saya yang teruja sebenarnya. À Saya tak tous de tahu kalau DDO, kawan-kawan ada attention sama pour les dengan saya décomptes sekarang. finales. Macam tengok bola ke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. And we have engine start Bismillah. and liftoff. Liftoff. Okey, Decollage, Syazad, terima kasih, liftoff from a bismillah. tropical rainforest to the edge of time itself. Go. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Kita tengah saksikan. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight. Good pitch program reported. Itu dia. Awan yang Trajectoire tebal. nominale. Nominal. Vehicle Semuanya tidak performance ada is apa-apa pun. nominal. Kita dapat saksikan bersama. Itulah yang saya rasa orang kata apa. The Ariane 5 rocket continues to fly uphill in nominal fashion. The rumble of the powerful Ariane 5 now being felt here in the Semuanya control nominal center. nampaknya. Itu dia simulasi sebenar. 3D animation. Itu dia dengan We berita can laju hear the sekali. noise and feel the vibrations here. You're right, Rob. Yeah, impressive. 13 kilometers in altitude, 7 kilometers downrange. Traveling about 0.6 kilometers per Awal tak second. nampak ya. Tous les paramètres à bord sont normaux. Jadi kan kawan-kawan ya, bila kita The nak keluar dari trajectory orbit bumi, reported to be bukan mudah nominal tau. by Jean-Luc Voyer, Untuk keluar dari the orbit bumi, range kita operations perlukan hal manager. laju lepas. Mana satu You kelajuan can see at the yang bottom of your membolehkan screen, kita the keluar yellow daripada line orbit is bumi. the trajectory plot, perfectly overlaid Sebab itu over the roket green dia line, which besar was kerana the dia pre-launch perlukan trajectory. energi yang besar untuk dia 1 minute, laju. 41 seconds into the flight, about 40 seconds away from shutdown of the solid rocket boosters. Wah, okey. Jadi untuk menghantar Coming up on lupa the pula nak 2-minute rekod mark rekod into the tak? flight. Apa kata Ahyan? Lupa nak rekod, ada yang rekod tak? Rekod yang mana? Oh, dalam ni rekod ada dalam live kita When it tengok dalam detects the YouTube. threshold of acceleration, Nanti dalam upload not lain the pun ada juga. deceleration, but Boleh tengok saya sembang sekali lah ya. less Okey, acceleration. dia nak kata Leo ke Mio? Dia tak dihantar ke Leo, dia tak hantar ke Mio, dia hantar ke L2. 2 minutes, 15 seconds L2 into the ni flight. satu jarak yang jauh sangat-sangat. When the computer detects this threshold, Jauh it will sangat-sangat. separate. Wah, dia dah lepaskan dia punya. Séparation des EAP. Done. We have confirmation of solid rocket booster separation Jangan from tak dengar solid Jean-Luc rocket Voyer. booster It's SRB, coming okey? at an altitude of 44 miles. Last time saya The dengar Ariane SRB ni 5 and roket James solid Webb rocket traveling booster ni almost masa 5,000 pelancaran miles an terakhir hour. kapal Angkasa Space Shuttle. We have about 1 minute, 5 seconds to go before fairing jettison. That'll be the next critical milestone. Oh, dia akan fairing jettison tu maksudnya apa? Dia akan buka fairing yang depan tu, The kon fairing tu is tau. there Dia to akan avoid buka the kon tu. satellite being Okey. exposed to high Okey, temperatures and also LEO high tu airflows. low Earth orbit. And as soon as Okey. the launcher Wow, terima kasih leaves the dapat hasil yang atmosphere, bagus. as Ya, is itu now yang the kita case, harapkan bersama the ya. satellite does not need Dia akan anymore to be berada protected. And satu
1.5 juta Webb kilometer does not need daripada anymore bumi. to be protected. Lima kali ganda So jarak each antara kilogram bumi dan bulan. being very important for Itu the dia. performance of L2. the launch, Satu we are jarak going yang to sangat-sangat eject jauh. this no more 5 useful kali ganda fairing. daripada jarak bumi dan bulan. Dipanggil sebagai range 2. And let's go down to the di floor situ. in the Jupiter Dia Control akan Center mengorbit, to Raphael bukan bumi, Chevrier of dia akan Ariane mengorbit Space. matahari Raphael, so far so bersama-sama good. dengan bumi. Hi, Rob. So far, so good. Everything is Oh, itu dia, nominal, fairing. as we say when Dia attitude dah and buka trajectory fairing. of the Ariane 5 Okey, is going anda akan dapat lihat di perfectly situ. well. As you can see also Di on situlah the sebenarnya yellow Bagage de la coiffe. on the screen, orang we kata have apa, the definition of teleskop the James Webb. separation of the two sweet boosters Okey, and kita now lihat of dengan the orang fairing, kata meaning apa, that we have simulasi crossed ni. the limits of the atmosphere. So everything is going super good. Nominal. And the DDO just said that all parameters are going Kita tunggu. perfectly smoothly. Apa yang kita akan dapat saksikan sebentar lagi. Ya, terima kasih. And Raphael, first time this is a view from the upper stage camera called the Vicky Cam, looking back at the James Webb Space Telescope. This is on about a 20-second delay or so because the way the imagery is processed here in the control room. There's your telescope ready to unfurl its wings basically and begin its journey to the Lagrange point, the L2 point, about 1 million miles Kalau away anda from Earth. meninggalkan orang kata apa sesuatu dekat James Webb Teleskop, Trajectoire est nominale. maknanya hasil Trajectory is kerja nominal. anda The report dihantar from ke Jean-Luc kawasan yang Boyer. paling jauh untuk mencerap suatu objek yang paling jauh seawal bermulanya Big Bang. Rasa terharu kan? The liftoff time Anda confirmed here in the menyumbang Mission untuk Control sesuatu. Center at Walaupun hari ni kita tak 12:20 dapat sumbang Greenwich sesuatu Mean pun, Time, tapi kita dapat bersama pun 9:20 saya rasa cukup a.m. bahagia. Peru time, 7:20 a.m. Kita bersama-sama Eastern dengan time. kalian pun dah cukup seronok dah sebenarnya. Uhti asyikin. Wah, terima kasih. The Anda Ariane bersama. 5 and James Webb, 181 kilometers in altitude, 450 kilometers downrange from the launch site here in Peru. Maknanya kritikal sekarang ialah nak melepaskan orang kata apa, James Webb Teleskop. Jadi James Webb Teleskop mengambil masa 29 hari ya, 29 hari untuk sampai We ke have orbit about 3.5 minutes to go in main stage or first stage performance. And again, you can see at the bottom of your screen the yellow plot line overlaid over the green line, dia belum lalu Malaysia lagi tau. meaning we are tak nampak right lagi. on course, right down the pike, and a perfect trajectory so far for the Ariane 5 Les rocket. paramètres à bord sont normaux. Semuanya nominal. Kalau saya jadi director tu kan macam, ada nominal dah dega dah. Kerana dia director ni bahagian roket je. Pelancaran roket je. Lepas dilancarkan, selamat dia dah selamat dah. Where we are in Kourou. Okay, kita tengah menantikan kalau lihat mungkin dia akan lalu di langit kita. The ignition of its upper stage, Tapi sangat-sangat tinggi lah untuk kita lihat. and then with Kedudukannya, altitude dia berada dalam 212 km sekarang. Ascension Kalau in 212 as you masih can boleh see on the lihat map, sebenarnya. in the middle of the Okay, ocean, kerana ISS and pun the dalam two last 300 stations 400 in km. Africa, Libreville and Malindi, one on the Okay, east coast, the other one on the west coast, and the one on the west coast, Malindi, you can see that the satellite will be, the telescope will be separated more or less over this Malindi station, and this Malindi station will also acquire the telemetry data from the telescope. You can see both are green, Galio and Zatan of Dia the keliling bumi simulation. ke? Ya. They are Dia expected keliling bumi to untuk keluar receive daripada the bumi. Jadi kita data, and it panggil was sebagai confirmed orbital right now mechanic. by the launch operations manager. Acquisition de Yang mana télémesures bagaimana nak par la station lancarkan du satu Natal objek ke au Brésil. angkasa, bumi kita di berteksfera, dia tak Just terus naik macam confirming kapal now terbang. that telemetry Dia is akan being berputar processed dulu, keluar. through the Brazilian tracking station. Kalau The orbit biasa dia akan telescope keluar, is dia akan butuh also orbit. Tapi kalau keluar jauh, processing dia ada telemetry calculation dia, through dia the lagu tracking and data relay dia keluar satellite terus. Ada system. dia pusing ke arah As it bumi moves further ataupun and dia further terus out keluar. into deep space, all of the telescope's telemetry and its imagery Sekarang ni ultimately ketinggiannya will be processed through the 230 Deep kilometer. Space Network in Goldstone, California. We passed the 7-minute mark into the flight. A perfect ride so far on the Ariane 5. We have about 1.5 minutes to go in the first stage performance. Jadi Once antara the cara main komunikasi stage dengan engine satelit is ini commanded dengan to di cut angkasa off, nanti adalah it will menggunakan be Deep Space jettisoned, Network and just a few DSN. seconds Okay? after that, the upper Tiga stage engine teleskop will utama ignite, milik and it will be the Amerika workhorse dan for a rakan-rakan. Ada 16-minute tiga burn teleskop yang besar, that will bukan put teleskop lah, James radio Webb yang into akan its berkomunikasi dengan preliminary semua orbit. kapal angkasa yang berada di dalam sistem suria kita ni. Jadi mereka ni bergili-gili lah menggunakan orang kata apa kemudahan komunikasi tu. Dia tidak boleh macam radio biasa ya.
untuk berkomunikasi dengan satelit-satelit kita, About 11 kita di minutes from Mars dan now, sebagainya. Jadi telescope ada controllers orang at kata the apa, Space 3 Telescope teleskop Science yang cukup Institute untuk will be cover sending satu commands to bumi ni prepare untuk James Webb berkomunikasi dengan for the initial series of commissioning satelit activities yang that berada will jauh lead daripada to bumi. the Ini bukan deployment of satelit yang its datang solar dekat array Neo ke and Leo the ke initiation The of Earth generation orbit of ke electrical Media power Earth for the orbit ke tidak. telescope. Yang ini yang jauh-jauh dihantar ke Mars, dihantar ke About 30 Jupiter, seconds dihantar away ke from Saturn, main engine dihantar ke cutoff. Mercury dan juga yang baru-baru ni Parker dihantar ke matahari. Okey, wow. Betul. La trajectoire est normale. Nominal trajectory continues Kita to cuma be menantikan sekarang westward ialah for apabila the dia day from the dilepaskan range daripada roket. operations manager Itu dia sebenarnya. Jean-Luc Sangat-sangat yang Boyer. paling penting, As we stand by for main engine James Webb shutdown and Teleskop mesti separation. berada pada jalan yang betul. Pada waktu yang betul. Okey, enjin dah dimatikan. Okey. Dan dia dilepaskan. Extinction de l'EPC. Tu dia, nampak tak? Séparation EPC. And we have main stage shutdown and separation confirmed here in the Mission Control Center, and the ignition of that upper Allumage de stage. l'ESC. And Raphael Chevrier down in the fishbowl. So far, so good. So far, so good. Yes, Rob, we have the confirmation of the separation of the main stage and the ignition of the upper stage. The trajectory Tu dia, is anda boleh nominal. This is saksikan. a very important moment for us because it's always Itu dia jarak dia, belum sampai lagi suku bumi pun ya. in space condition, and we are now at 220 kilometers of altitude. Speed is a bit more than 7 kilometers per second as we enter now the second stage. 7 km per second. Itu dia kelajuan yang orang kata apa, kalau siapa yang belajar high lepas, itu dia 7 km per for second. about Laju tau. 16 minutes to place Webb on its 1.7 terrestrial orbit, and right now everything is again nominal as the DDO just said. Kita tengah And a short menantikan. time from now, the so-called sawtooth maneuver will get Selepas underway. dilancarkan Again, nanti, like mungkin rocking dia a lagi saya akan baby in a tunjukkan lah cradle, macam mana this will be sekuens dia akan a maneuver buka to keep nanti yang boleh Webb's sampai optics ke protected from overheating loose. Exactly, Rob. dan kita akan saksikan sebenarnya You betapa can see cantiknya here Webb proses attached on top of teleskop ni Ariane 5 dibuka. stage with a very Dan specific proses configuration. itu Of mengambil course, it will masa be yang different sangat-sangat during its lama dan lifetime, but kita for the hanya time boleh being, menyaksikan gambar it's yang diambil daripada sunshade is teleskop folded James Webb ni and selepas not 6 yet bulan. fully protected in the observatory. Selepas 6 bulan daripada tarikh pelancaran. Maknanya hari ni ialah bulan 12 hingga bulan 6 tahun depan. Kita baru tengok gambar pertama yang diambil daripada in Europe, in the James Webb US, on the Teleskop. thermal conditioning inside the telescope, and the way the rays of the sun would propagate and interact with sensitive equipment inside the telescope. The maintain this thermal conditioning is really key for separating this telescope. And in particular, we know that one face of the telescope cannot face the sun. That's why to produce these right thermal conditions inside Webb, a specific roll law has been designed, what we call the sawtooth approach. And if you are watching carefully to these images, you can dia. Terima kasih Iza, terima kasih Iza. Boleh kongsikan dengan saya anda melihat dari mana sebenarnya? Daripada negeri mana? Boleh kongsikan. Tadi ada daripada KB, ada daripada mana? Kuala Lumpur dan sebagainya. Boleh kongsikan sambil-sambil kita menyaksikan bila betul-betul Hubble pula James Webb ni akan dilepaskan menuju It's ke orbit. worthwhile noting that after Webb separates from the upper Dia seolah-olah stage kita melancarkan of orang the kata apa Ariane 5 rocket, anak which panah. continues to perform Maknanya in kalau dah excellent dilancarkan fashion, dia akan bergerak terus coming dengan up on the begitu laju 12-minute mark into the flight. untuk menuju ke sasaran. The Jadi telescope kalau dia controllers tersasar daripada will be taking the arah baton, if you pergi will, ke from orbit the dia, mission controllers maka here in Kourou. saya tak nak cakap apa-apa. The first steps Kita will be the harapkan opening yang of terbaik fuel valves, a untuk pair of fuel James valves Webb to Teleskop. start flowing fuel to Webb's onboard thrusters. They then will power on the valve drive electronics. Those are powered on in preparation to control and fire those thrusters when required. Wow. Webb's Aisyah, solar array is scheduled launching to yang be deployed keempat at secara live. approximately Tahniah. the Yang lagi 33-minute kita tu Aisyah mark tengok into yang the mana flight. Aisyah? Once Boleh it is kongsikan? locked in place, we'll get the call that electricity is flowing through the array. That call will come from the mission operations manager, Carl Starr, who's at the Space Telescope Science Institute at Johns Hopkins in Baltimore. Seated right behind him in that control room is Alicia Starr, a pair of stars helping to guide James Webb on its discovery of the stars. Alicia Starr is the lead engineer for launch and ascent events.
Once Mission the solar array is de la deployed télémesure and pour la declared station power d'Ascension. positive, then a 3 out of the 4 hold downs for the aft deployed radiator will be released Kita akan dapat to lihat dulu. prevent Percy. binding due to the Aisyah cool sempat down tengok of the Percy. telescope's composite Bagi dua structure. Aisyah. The contamination control heaters will be enabled to protect instrument optics on Webb from any water ice condensation as they cool down. The actuator drive unit will be powered on. This particular mechanism helps with heater control of the fine steering mirror, preventing water ice condensation later to be used to position each of the mirror's segments. All 6 reaction wheels and the wheel drive electronics will be powered on for Webb, and that will be the precursor to the attitude control system using those reaction wheels to maintain the proper orientation with the sun, as opposed to using onboard thrusters. Of course, fuel in those thrusters, very valuable. It's a limited commodity for the lifetime of James Webb's observations of the universe. We're 13 minutes 55 seconds into the flight. Kita menantikan semuanya ya. Kita menantikan. Jean-Luc Voyer, the range operations manager, continues to report a nominal performance. Bila disebut nominal performance mean everything's okay. Okay? Kita menantikan Louis Fabricant from the European Space Agency, how is this trajectory being carefully and methodically adjusted to provide the correct parameters in the final stages of ascent? Yes, Rob, as you can see on this plot, the altitude is slightly going down. It's perfectly normal. The launch vehicle is really on the line where it should be. This decrease of its altitude, slight decrease of its altitude, will allow the teleskop ni launcher akan to benefit of the menggunakan upper stage, to benefit of the orang kata apa, and inframerah to increase its velocity until it reaches the thermal threshold. It's about to reach it, or even already reached it now, and it will go up. And now it will go up and melihat galaksi yang the awal Webb telescope. muncul selepas Big Bang. Dan kita It will boleh melihat separate the Webb telescope protostar atau on a bintang-bintang yang highly lahir elliptic orbit, di but dalam still awal-awal around the Earth. nebula The satellite, the telescope dan kita will juga be boleh melihat released, inserted planet-planet on exoplanet around the Earth dan with an mungkin apogee, a very kita high boleh apogee above melihat berkemungkinan ada Trajectory nominal as reported by Jean-Luc Voyer. You see him in that view, 185 kilometers in altitude. Some 4,500 kilometers downrange from the launch site here in Peru, moving at more than 8 kilometers per second. Right on the clock, right on the trajectory, everything looking great. We are about 9 minutes away from the completion of upper stage ignition. It's shut down, and then about a 2.5-minute coast phase before Webb will separate. Observatory separation will be called out. You'll be hearing those calls and the initial calls from Carl Starr, the mission operations manager at the Space Telescope Science Institute at Johns Hopkins, for solar array deploy and the declaration of a power-positive spacecraft. James Webb, of course, will be traveling well beyond the moon to a distance of about 1 million miles away from Earth, settling into a highly elliptical, halo-like orbit to begin its astronomical observations. And again, as we mentioned earlier, at the time of observatory separation, Webb will be at an altitude of approximately 864 miles, statute miles, traveling some 21,000 miles an hour. Itu dia. Hasan Zakaria kata, nanti dah dapat kaji permulaan dunia akan dapat buat masa-masa ke untuk menanti masa depan. Tidak. Kita bukan nak menanti masa kata apa menanti masa depan. Kita nak tahu bagaimana alam ini Greenwich Mean Time, 9:20 Peru time, 7:20 a.m. Eastern time on this Christmas Day. Okay. Jadi kita nak mengkajilah bagamana galaksi ini terbentuk. Macam mana bintang-bintang ni boleh berkumpul. It's very important, Rob. The velocity you just mentioned at separation of the telescope is very important. It will be slightly below, okay, give it in a kilometer per second, but it will be slightly below 10 kilometers per second, because it's important that the satellite, the telescope is not inserted on an escape orbit. It will be placed on a terrestrial orbit, so that there will be time for the early phase operations on the
and the commissioning of the telescope. And that will be, in fact, the upper stage that will leave this orbit and goes toward an escape to liberation orbit. And of course, even though we're still in powered flight, the trajectory, the acceleration, the speed at which James Webb is going towards its preliminary orbit, all modeled in advance and carefully choreographed to maintain as quiescent an atmosphere and environment around the telescope for its ultimate separation from the upper stage of the Ariane 5 rocket, which is about 6.5 minutes from now. Masa dulu. Masa yang lampau. Jadi JWST ni boleh tengok black hole dengan dekat ke. Dia boleh tengok black hole, tapi itu bukan matlamat dia. Matlamat dia ialah untuk mencari galaksi yang pertama terhasil selepas letupan Big Bang. NASA officials, European Space Agency officials, Ariane officials, all watching telemetry very carefully. Yang mempunyai gelombang yang panjang berbanding dengan boleh nampak seperti cahaya boleh nampak kita, microwave, ultraungu dan sebagainya. Okey, dia adalah gelombang yang lebih panjang. Okey, dan lebih panjang maknanya kita boleh lihat lagi jauh lah daripada apa yang dilihat oleh Hubble. Dan untuk melihat infrared atau kita panggil sebagai Hubble ni, sebaiknya duduk di kawasan yang sejuk. Kita akan dapat lihat, kalau saya nak boleh mudah sangat katakan, dalam segi sejuk kita akan dapat lihat satu titik yang Hubble warna merah. Kalau anda pergi ke mana, ke mall ataupun airport yang ada scan Hubble kan, lalu untuk muka anda warna merah kan, itulah infrared. Anda nampak Hubble tu, bayangkan dalam satu kegelapan kesejukan angkasa lepas, anda dapat lihat satu titik merah. Itu dia rupanya. After the cutoff of this main engine, as you said, Rob, we will have a short ballistic phase, a short coasting phase that will, when the upper stage will rely fully on its, what we call the attitude and role control system. And it will adjust its attitude so that during this so small ballistic phase, all the requirements from the telescope are fully met. And at this separation, when there will be the separation, the conditions will be very smooth and as requested for the telescope. Bayangkan digabungkan data daripada infrared dan juga Today's data countdown was as flawless as you can imagine. The weather was perfect all the way through the early morning hours, through the fueling process of the vehicle. The weather's been a bit dicey here in Kourou over the past few days, but everything fell together on this Christmas Day to send a new present to the world's astronomer. 20 minutes, 40 seconds into the flight. Okey, 394 kilometer. Trajectoire normale, tous les paramètres à bord sont normaux. All parameters nominal as reported by Jean-Luc Boyer, the range operations manager. 4 minutes of powered flight remaining. Okey, sambil-sambil tu saya nak tanya anda semua dah follow ke, dah like ke apa tu Facebook ke ataupun Twitter, Instagram, Twitter dan juga TikTok apa di langit. Kalau belum lagi silakan ya. Silakan. Boleh like, follow, subscribe Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube dan Telegram apa di langit. Okey, dan juga bolehlah ke website kami. Okey. Baik. Berdebar kan? The telemetry of the launch vehicle is acquired for the time being by the Libreville tracking station on the western coast of Africa. Okey, semuanya nominal nampaknya. Kita masih lagi menantikan James Webb Teleskop ini dilepaskan. With the yellow plot over the green one. Jadi saya hari ini dengan tema kuning dan hitam. Sempena cermin berhelium. Dibuat daripada berhelium ya, teleskop. Less than 3 minutes of powered flight remaining. Smooth flight control. Kita tengah menantikan. And again, as we've mentioned before,
everything nominal reported by the range operations manager. As we've mentioned before, this is a long ride uphill for the James Webb Space Telescope to put it at the proper position in the sky so that it can escape from the Earth basically head beyond the moon towards its final orbit for its commissioning activities that will be the dominant feature of all of the operations from the Space Telescope Science Institute over the course of the next several weeks. Anda boleh lihat dia dah melepasi ketinggian Hubble sekarang ni. Hubble dah 500 km saja dan lebih daripada itu dan 670 km ke atas. For the last, for the end of the flight and the last part of the upper stage flight and separation of the terakhir untuk tahun ini. James Webb is about 4 minutes away from separating from the upper stage, and again at that point it will be on its own. And again, those milestones that we discussed a bit earlier in the broadcast will begin to be followed carefully by the telescope controllers and the mission operations center, the MOC as it's called, at the Space Telescope Science Institute. Dan jangka hayatnya ni jangkaan mampu bertahan selama 5 tahun ke 10 tahun. Kita harapkan sampai 10 tahun lah. Mudah-mudahan umur kita panjang, kita dapat menyaksikan banyak lagi hasil penemuan 1 minute of powered flight remaining. James Webb Teleskop. Dan walaupun James Webb Teleskop telah dilancarkan, sebenarnya agensi Angkasa Amerika Syarikat juga telah pun merancang teleskop yang terkini untuk dilancarkan. Tapi jelah, satu teleskop pun masa 30 tahun. Bayangkanlah kalau hari ni baru rancang nak plan dan sebagainya, ambil masa 20 tahun. Bila lancar agak-agak? Lama kan? Bila agak-agak lancar kalau begitu, kalau hari ni baru rancang. That upper stage was loaded pre-flight this morning with 15 tons of propellant for this long 16-minute burn. Mudah-mudahan. Now about 30 seconds away from upper stage cutoff. Baik. Itu dia. And we're standing by for upper stage shutdown, the cutoff dah of menghampiri the upper stage 1000 engine. kilometer. Dah shut off. Dah shutdown dah dia punya upper stage punya engine. Extraction ESC. Tu dia. Tous les paramètres à bord sont normaux. Nampaknya the extinction of the shut-off of the cut-off of the engine was Syaza tanya nanti bila jenis sudah terpisah dengan badan roket, macam dia nak gerak ke lokasi yang ditetapkan. Okey. Dia akan ditembak keluar daripada roket ni. Maknanya dia akan dilepaskan dan dia sendiri akan terus meluncur pergi ke coasting phase, ballistic phase that will orbit yang last for ditetapkan. a little more than 2 Maknanya di sini minutes. ada matematiknya kerana dia tidak perlu menggunakan enjin macam roket untuk terus ke sana. Dia angkasa kan. And the Kalau anda telescope menolak ke controllers depan atau in bergerak ke Baltimore depan, are anda akan confirming that terus ke depan all of the function hujung. parameters for the James Webb Space Sampailah Telescope have been hujung. loaded on board the Tidak ada siapa telescope. yang akan menghalang anda, We yang are akan expecting memberhentikan anda. Webb separation Dengan at kelajuan the yang sama. 27-minute, 7-second mark here into the flight. Just over a minute from now, Springs will gently push Webb away from the upper stage of the Ariane 5. As it moves further and further away from the upper stage, there'll be what we refer to as a collision avoidance maneuver. Yes, Rob, exactly. The springs already will give some distancing, of course, between the two objects, between the telescope and the upper stage. And then the upper stage will leave the trajectory of the telescope and makes a special maneuver to pass the telescope and head towards the liberation orbit and leaves the telescope on its, Apa khabar on its, Pak? Tengok bola orbit, dulu. without National any risk interest. of collision, Boleh, and without boleh. any risk of collision towards the telescope. Lepas tu tengok launch si Webb ni. Boleh. And we're about 17 seconds away from Webb separation. Syaza tanya tadi, Jeddah dah terpisah dengan badan roket, macam mana dia nak gerak ke lokasi. Okey, dekat dalam badan ni sebenarnya ada satu spring yang diletakkan dalam tu. Jadi spring tu akan dilepaskan. Macam spring kan. Tu dia. Séparation Webb Space Telescope.
Maksudnya teleskop telah berjaya dilepaskan. Okey, ini simulasi saja, tapi dalam data mereka dah terima yang teleskop telah selamat dilepaskan. Itu yang saya maksudkan. The James Webb Space Telescope, amidst applause here in the Mission Control Center, now taking its first steps in pursuit of cosmological discovery. Jadi James Webb Teleskop akan terus meluncur ke orbitnya. It was a perfect ride to orbit. Okay. Okay, wah. And all of the separation sequence events are running in good fashion according to the telescope controllers. Tu dia gambar yang baru tiba. And there is the view from the upper stage camera on the Ariane 5 looking at the James Webb Space Telescope as it moves gently away from its launch vehicle. Saya terharu kerana saya menantikan sebenarnya James Webb Teleskop ni. Berapa kali dia nak dilancarkan, tak jadi. Ini dia gambar yang sebenar yang diambil daripada roket. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Go Webb, go Webb. Go Webb. Yes, go Webb. Wow. Bye-bye. Bye-bye. Takkan pulang dah. Ironically enough, as we marvel on this view from the upper stage camera, this will be humanity's last view of the James Webb Space Telescope as it moves to its work place about 1 million miles away from Earth. Ilmu yang akan disumbangkan kepada semua makhluk, pada manusia dalam usaha memahami alam. Now we'll be hearing shortly from the Mission Operations Manager at the Space Telescope Science Institute, Carl Starr, who will be calling out the procedures that will lead to the deployment of Webb's solar array. Permulaan bersama-sama dengan kami, dengan apa di langit hari ini, kan bersama-sama menyaksikan pelancaran James Webb Teleskop yang telah lama. Sebuah teleskop yang dia punya, orang kata apa, pelindung matahari ni sebesar kot tenis. Where there is jubilation, let's go to Raphael Dia dah buka, nampak tak? Chevrier of Belakang tu ada Ariane solar 5. panel tau. And before we do that, Raphael, a bit earlier than planned, but there is the solar array having been deployed. James Webb now has its array out as we stand by for a confirmation that it is power positive. Okay, jadi dia wow, nampak tak silau? Hey, Rob. Kita nak mohon dan kita berdoa semoga dia terus dalam tempoh 29 hari ini meluncur ke orbitnya, tidak ada satu masalah yang akan timbul. Itu dia. Dah hilang dah sebenarnya. And there it is. There's your critical call. James Webb not only has legs, but it has power as it begins its journey and the commissioning activities to follow. And with that, let's go down to the floor in the fishbowl and Raphael Chevrier of Ariane Spas. Okey, kamera tadi tu Flora daripada stage 2 roket Ariane. The upper stage is now being placed on a safe escape orbital, and they said that, honestly, I've got to tell you that these images are absolutely incredible. Well, it may be the end of the mission for outer space, but it's only the beginning of the journey for Webb. It's now on its way to the Lagrange point. Congratulations to all the team involved in the flight. Really, there's no words to describe the emotion that is happening right now in the fishbowl. Dah boleh pulang dengan aman, dengan tenang, all I can say is good luck, Webb, and roket bring mereka telah berjaya membawa mesin yang berharga 10 bilion USD. 10 bilion USD ke angkasa dan dilepaskan menuju ke orbit. From the Ariane 5 out of Peru here today. Roket The view telah here in the selamat, Space dah boleh Telescope Science relax. Institute. Tetapi tim Their work just JWST beginning on a 29 new hari yang era sangat of mencabar. scientific Mereka observations. mesti memastikan Luce Fabregat, it was a smooth ride to orbit. Everything went by the book, almost like a simulation without any problems. And we thank you for all of your insight throughout the course of the day. Itu yang paling penting. Dan pada setibanya di L2 great achievement. I have many faces and names now coming up to my mind, and really you can be proud of what was achieved on both sides of the Atlantic Ocean. Thanks a lot to you. Tremendous jubilation here in the control center. You're looking at Jean-Luc Voyer, the range operations manager. Mereka orang kata apa, tak bercuti. Quite a Christmas present for the world's astronomers as the James Webb Space Telescope
merinding its rasanya life, setiap kali membayangkan heading towards suasana deep angkasa lepas. space. Ya, angkasa lepas begitu orang With that, kata we're going to go misteri. back to the floor now to Katie Dan juga Haswell. berbahaya. Katie, we did our Bagi thing. saya, It's up angkasa to lepas you ni now. mempunyai tarikan dia sendiri. Oh Seperti my mana kalau orang goodness, suka I bungee just can't jumping tell you, atau it's perkara-perkara such mencabar. utter Kepayahan jubilation menghantar here objek on ke the angkasa floor itu in the satu Duty lagi Control melihat dan Center. menyaksikan Everybody keajaiban whooping objek-objek with angkasa joy, satu the itu. controllers here in Tapi the Duty Controllers jumping up, clapping, whooping melihat with joy, dan people merasakan hugging. betapa And kerjanya I have to kita, tidak say, insignifikannya. Kita ni sangat-sangat my kurang throat was signifikan caught as I saw that berbanding there's dengan a alam glimpse semesta of yang sangat-sangat hebat. Saya pernah sunshine bercerita tentang on ini dalam Webb satu solar perbincangan saya. panels as we watched it InsyaAllah ada masa heading kita out akan into kupaskan space dengan on lebih its lanjut journey tentang to its working zone. kita It's tidak going to take bersekadar about 6 bercerita months tentang before we fakta, start getting tapi kita melihat apa hikmah our deep di sebalik space kejadian observations penciptaan from orbit dan Webb. Of sebagainya. course, Jadi the kita nak teams melihat have di got a situ supaya huge kita boleh amount to do memanusiakan manusia before we dengan get memahami alam to semesta. that. And our best wishes Dan with all kita those lihat teams menampak emas involved di angkasa. tomorrow. I want to Wow. get some reaction. Right now, everybody's Okey, talking bukan and hugging emas. each other because they're feeling Memang so excited, and di I angkasa totally mereka understand akan that. Let's menggunakan start though kata apa by going pembalut emas over kerana to emas adalah the produk yang NASA terbaik. administrator, Sebab itu banyak Bill Nelson. kata apa kapal-kapal angkasa, misi-misi di angkasa menggunakan keranjang emas, satu lapisan emas yang menutupi badan kapal angkasa. Kalau anda lihat Eagle, okay, bye-bye. Wah, happy dia. Boleh tidur lena malam ni kan. Director untuk mission rocket dah selesai tugas dia, pergi kepada Director JWST yang menguruskan teleskop JWST. Betul. Ya, angkasa ni gelap. Menarik kan? Angkasa ni gelap. Tak terang. Kita dekat bumi ni kerana cahaya kita ni berserakan. Kita nampak semua cerah. Tapi di angkasa tidak sebegitu. Kita tunggu Tok Wan kata 3 bulan depan. Ya, 29 hari, 1 bulan. 1 bulan. Kita nak pastikan teleskop mission JWST controllers sampai di L2. done a fantastic job. It was an Itulah utterly dia yang flawless saya launch. katakan menarik sekali misi James Webb Teleskop ni kerana The dia European menghantar spaceport satu here usaha on the equator dunia in the Amazon selama 30 rainforest. tahun menantikan Hoping to go over now to NASA administrator Bill Nelson to get some reaction from him. Saya rasa sangat-sangat terharu, sangat-sangat orang kata apa, kagum dengan usaha yang ni. Mungkin director ni sendiri 30 tahun lepas pun mungkin masih sangat muda. Ya, Dayang. Memang baju saya ni saya purposely pakai untuk B ni kan. Kerana nak meraihkan James Webb Teleskop. Okey. Meraihkan James Webb Teleskop. Okey. Tadi saya janji dengan anda untuk melihat bagaimana proses James Webb Teleskop ni buka dia punya orang kata apa solar pelindung matahari, naikkan dia punya radar pula, apa tu, teleskop dan sebagainya. Okey, jom sama-sama kita saksikan dahulu kata apa video bagaimana James Webb Teleskop ni akan membuka dia punya semua ni lah. Okey. Banyak sangat bisa saya masuk sini kan. Okey. Baik, jom kita lihat sikon dia sama-sama.
Okey, tadi dah lihat kan sebenarnya kan dia mengambil masa 29 hari tu dalam waktu James Webb ni bergerak menuju ke orbit dia akan melakukan proses-proses itu. Jadi insyaAllah nanti pada kami di Apa di Langit juga akan sentiasa update hari kedua, hari ketiga dan sebagainya. Kita akan menantikan laporan terkini daripada tim James Webb. Nak tengok dah terbuka, apa yang dah terbuka, apa yang belum terbuka dan sebagainya. Okay. Jadi kita tengok tadi selepas 3 jam pelancaran nanti dia punya orang kata apa antena untuk berkomunikasi dengan bumi akan mula terbuka. Tadi kita tengok 30 minit tadi dia dah buka dia punya solar array ataupun panel solar dia untuk membolehkan menerima kuasa daripada matahari. Okay. Dan kita nantikan 3 jam daripada sekarang akan terbukanya orang kata apa antena untuk orang kata apa berhubung dengan bumi. Itulah dia. Saya rasa sangat-sangat terharu sebenarnya dengan apa yang berlaku pada malam ni. Kita bersyukur dapat melihat pelancaran James Webb Teleskop pada waktu yang sangat-sangat nyaman 8 lebih ni kan. Okey, lepas ni kita dah boleh makan malam kan. Saya nak sambung kerja saya sikit kan. Dia buat apa tau. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua yang bersama dengan saya. Mungkin sebelum anda tinggalkan sesi saya malam ni, mungkin nak komen sedikit kan apa yang anda rasa dalam sesi kita pada hari ini. Dan mungkin ini juga merupakan sesi yang terakhir Apa di Langit untuk tahun 2021 secara dalam talian. Saya mengalu-alukan semua untuk follow, like IG, Twitter, TikTok Apa di Langit. Dan kerana ada banyak aktiviti-aktiviti yang kami jalankan di media-media yang lain juga. Okay. Dan insyaAllah tentunya tahun 2021 nanti kita akan lebih banyak aktiviti bersama. Dan siapa yang berminat untuk menyertai komuniti Apa di Langit, okay, boleh sertai komuniti sukarelawan. InsyaAllah sepatutnya esok kami jalankan perjumpaan first gathering Apa di Langit bersama komuniti-komuniti kita, tapi oleh kerana cabaran dan apa yang berlaku di negara kita, kami tangguhkan untuk memberi peluang kepada sahabat-sahabat kita yang terjejas akibat banjir, okay, dapat kembali seperti asal. Mudah-mudahan, dan rakan-rakan kita pun ramai juga yang membantu, alhamdulillah, untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Jadi kita bagi masa pada semua, okay, sebagai agar keadaan tenang. InsyaAllah mungkin bulan tahun hadapan kita akan anjurkan pertemuan bersama pertama kali komuniti dan juga follower, fan dan sebagainya lah untuk Apa di Langit. Saya sangat-sangat menantikan suasana tersebut. Okay, saya nak jumpa dengan anda semua. Okay, saya nak jumpa dengan anda semua. Okay, kerana bagi saya tanpa anda tiadalah Apa di Langit seperti hari ini. Tiadalah kekuatan bagi saya untuk bangun dan bangkit. Okay, ialah hidup ni ada up and down. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan yang diberikan kepada Apa di Langit. Okay. Betul, really menyaksikan sejarah, dan setiap hari adalah sejarah yang kita cipta sendiri. Okay. Apapun sejarah, tetap tinggal sejarah yang penting masa depan yang kita akan bina bersama. Baik, 2021 menghampiri kita, baki lagi 6 hari. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mendapat manfaat, memberi manfaat pada semua. Begitu juga kepada anda semua. Kami mengharapkan maklum balas, sokongan supaya Apa di Langit dapat bertambah maju di masa akan datang. Baik, itu sahaja daripada saya, Hafiz Murza, founder Apa di Langit, untuk malam ini bersama dengan anda untuk sesi Apa di Launchpad terakhir untuk tahun 2021. Kenapa saya rasa sebab? Cepatnya masa berlalu kan? Ya. Cepatnya masa berlalu. Ya, betul-betul. Jadi itu sahaja daripada saya. Hingga kita jumpa lagi di lain masa, lain rancangan. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Hubble Space Telescope and the James Webb Space Telescope will complement each other in the study of celestial objects. They are different sizes, will be at different locations, and have different instruments that cover different wavelengths.
But together, they will help answer some of the most fundamental and inspirational questions that we have about our universe.